Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. This is the third definition of gamma function. مرحبا جميعا. هذا التعريف الثالث لدالة الجاما. The third definition here is represented by using the pi product. It is 1 over gamma z equal to z e raised to z the small gamma pi n from 1 to infinity to 1 plus z over n e raised to minus z over n. The small gamma here is for Euler-Mascheroni constant, and z belongs to the group of complex numbers except the negative integers. التعريف الثالث هنا معبر عنه باستخدام الضرب باي، وهو 1 على جاما زد تساوي زد إي مرفوعة للأس زد جاما الصغيرة في باي n من 1 إلى ما لا نهاية ل1 زائد زد على n مضروبة في E أس سالب زد على n، حيث جاما الصغيرة هي ثابت أويلر وزد تنتمي لمجموعة الأعداد المركبة ما عدا الأعداد الصحيحة السالبة. Here we need to prove the Weierstrass definition for gamma function. Okay, we will use this definition to do this proof. We will call this definition A and this definition B. So our aim is to reach from A to B. Okay, we have parts in A, okay, that will be corresponding to the parts in B. Okay, this is how we will work with this proof. Okay, so let's do a rewriting for B. Okay, we have gamma x equal to 1 over x, nothing will happen here, and then E minus x gamma. Gamma here is Euler Mascheroni constant, okay, multiplied by, here we can distribute this pi here and here. Okay, so we can write pi I equal to 1 to infinity to E x over I multiplied by pi I from 1 to infinity to 1 plus x over I raised to minus 1. Okay, these are the parts of B. Okay, to rewrite A, we get fx equal to, this 1 over s here can be written outside the limit. Why? Because the limit depends on n, not s. So 1 over x. So here is it. The corresponding part appears. Then we can also distribute the limit among the inside parts. So we can write limit n goes to infinity to ns multiplied by limit n approaches infinity to pi I from 1 to n I over s plus I. Okay, and we can take this limit. Okay, take this limit and write here infinity, okay, instead of the limit.
So we have three parts. The first part appears, the second part is this part, and this is the third part. We will begin with the third part and we will try to match it with this part, okay? So the third part is pi I from 1 to infinity I over s plus 1 plus I. We will put this I in the denominator as 1 over I, or we can say that we are subtracting with pi up and down, okay? That will give us I from 1 to infinity to 1 over s over I plus 1. Take this part and put it in the numerator as a bracket raised to minus 1. So 1 plus s over I, okay? And this is exactly what we want to reach to. Okay, the last part that's corresponding to this part and this part together, okay, are corresponding to this part in A. Let's write limit n approaches infinity to n raised to s. We have two exponential functions, so we will put the exponential function in this part by writing e raised to log ns, okay, as the log can go with the e and we return to the same thing. And then according to properties of the log, we can write e raised to s log n, okay? Now we have here in this exponential, we have what? We have the constant Euler-Mascheroni, Euler-Mascheroni is equal to summation I from 1 to n to the this is the harmonic series, okay, minus log n, okay, and here we have this part log n, right? We have log n, but we don't have the harmonic series, so we can add and subtract the harmonic series, but there is s here, so it's multiplied here by s, so we multiply the harmonic by s, so we will get what s small gamma, okay? So minus sum I from 1 to n s over I plus sum I from 1 to n s over what over I. Now we will take minus s as a common factor to get the harmonic series. It's gonna be minus s small gamma, okay, from here and here, but there will be still e raised to sum I from 1 to n to s over I. We can rewrite this sum as what? We can rewrite this part that holds a sum in the power as a pi I from 1 to n to e raised to s over I, because when we multiply a lot of exponentials or a lot of exponential functions, we can reduce this into one
exponential function that is that's with the power of the sum of all the powers, all the other powers, okay? All the powers of the multiplied exponential functions. So this will give us limit. Now, as we can see here, that this limit depends on n, so it will just affect this pi. So substituting in this pi will give us e raised to minus small gamma s pi I from 1 to n is infinity, e raised to s over I, okay? And this is exactly the part that we specified in the beginning, okay? As you can see here, this part and this part. And like this, the proof is done. You just collect each and substitute, and you will get the same result or the same definition that we want to prove, okay? إذن في هذا الإثبات قمنا بإثبات أحد تعريفات دالة الجاما، وهو Weierstrass definition. اسم العالم Weierstrass، وهو ألماني. قمنا باستخدام هذا التعريف لدالة الجاما للوصول للتعريف المطلوب إثباته، أي انتقلنا إذا سمينا التعريف الثاني ب A والتعريف المراد إثباته ب B، فإننا تحركنا أو توصلنا من A إلى B، وذلك عن طريق تقسيم كل تعريف فيهم إلى أجزاء، والانتقال من كل جزء في A إلى B، وبالتالي ينتهي الإثبات عندما نثبت أن كل جزء في A يساوي جزء من B. أوكي. كتبنا شكل التعريف Weierstrass definition. جاما x تساوي 1 على x ظل كما هو، وإي مرفوعة للأس سالب جاما الصغيرة، وهي التي تعبر عن ثابت أويلر ماسكروني مضروب في x في باي. قمنا بتوزيع ضرب الباي على ما في الداخل، فحصلنا على باي اي من 1 إلى ما لا نهاية لإي مرفوعة للأس x على I في باي اي من 1 إلى ما لا نهاية ل1 زائد x على I مرفوعة للأس سالب 1. وبالتالي لدينا هنا الشكل مفكك أو كما نريد. بالنسبة لشكل جاما x في التعريف A، فإننا نكتب كالتالي: جاما x تساوي 1 على x. أخرجنا 1 على s هنا لأنها لا ترتبط أو لا يؤثر عليها الليمت، لأن الليمت بالنسبة لي n وليس لي s، وبالتالي يمكن إخراج هذا المتغير في الخارج، فيصبح لدينا 1 على x. وكان هذا الجزء مطابق تماما للجزء الموجود في التعريف المراد إثباته، فلم نحتاج إلى القيام بأي تعديلات فيه. ثم قمنا بتوزيع الليمت على الجزئان الموجودان في الداخل، فأصبح لدينا ليمت n تقترب إلى الما لا نهاية لn مرفوعة للS، وليمت n تقترب للما لا نهاية للباي I من 1 إلى n ل I
I على S زائد I. واستطعنا أن نزيل هذا الليمت عن طريق ماذا؟ عن طريق التعويض بما لا نهاية بدلا من n في الحد العلوي للباي. فأصبح لدينا باي I من 1 إلى ما لا نهاية. أخذنا هذا الجزء المتعلق بالباي، وأخذنا الجزء هذا الخاص بالباي الغير مرتبط بدالة الإي، ووصلنا أن هذا الشكل يكافئ هذا الشكل تماما بأخذ الآي وجعلها في المقام على شكل 1 على آي، أو القسمة على آي في الأعلى والأسفل، فنحصل على باي آي من 1 إلى ما لا نهاية ل1 على S على I زائد 1، وبرفع هذا القوس يصبح أسه سالبا، يعني -1، ونحصل على نفس الشكل المراد الوصول إليه تماما. ثم أخذنا الجزء الأخير من التعريف، وهو limit n عندما تقترب للما لا نهاية ل n مرفوعة للأس S. وبما أن الجزءان المتبقيان يعتمدان على الإي، فأدخلنا دالة الإي في الشكل إي لوج يجعلنا نصل إلى نفس القيمة وهي NS، أوكي، لأن إي لوج الشيء يعطي الشيء نفسه، بالتالي إي لوج N مرفوعة للأس S. نريد إدخال الثابت جاما للأس، لأن الثابت موجود في الأس. فقمنا أولا باستغلال خاصية في اللوج ونزلنا الأس S، فأصبح لدي S log N ك باور أو أس للإي. ثم درسنا ما هو الثابت جاما الصغير، يساوي summation I من 1 ل n ل1 على I، وهي متسلسلة الهارمونيك سيريس، وناقص log n. طيب، ووجدنا أن لدي أنا اللوج n وينقصني المتسلسلة، فطرحت وجمعت المتسلسلة في أس الإي، وأخذت هذا الجزء كسالب S لجاما الصغيرة. طبعا مع لما جمعنا وطرحنا للمتسلسلة ضربنا في S، يعني S في المتسلسلة، لأنه يوجد S log n وليس log n فقط، وبالتالي عندما أضرب في أس هنا سأضرب في أس في المتسلسلة، وبالتالي سينتج لدي S الجاما، وكان هناك فرق إشارة أيضا. بعد ذلك وصلنا إلى هناك الجزء المتبقي هو E مرفوعة للأس sum I من 1 ل n ل S على I، واستغللنا الخاصية الخاصة بدوال الإي، وهو الجمع في الأس يعطي حاصل ضرب لتلك الأسس. يعني لو كان لدي E1 في E2 فإن ذلك سيساوي E1 زائد 2، فحولنا هذا الجمع الذي يوجد في الأعلى على شكل sum إلى باي على شكل ضرب، اوكي، باي من 1 إلى n. فحصلنا على التالي limit n عندما تقترب للما لا نهاية للSN تعطي limit E مرفوع للأس سالب S جاما كما ذكرنا في باي I من
1 إلى n لإي مرفوعة للأس s على I. وبعد ذلك التخلص من الليمت لن يؤثر على حدود سوى الحد الخاص بالباي. سنعوض فقط هنا بما لا نهاية لنحصل على الشكل الذي خمنا بأنه تماما يكافئ هذا الحد أو الجزء الخاص بالتعريف الأول. وبهذه الطريقة ننتهي من إثبات Weierstrass definition الخاص بدالة الجاما.